El usuario que aparece en pantalla suele compartir momentos de su vida cotidiana junto a su pequeña hija. Sin embargo, dentro de todos los videos que son parte de su contenido, hay uno en particular que te pondrá los pelos de punta. Atentos. Se puede ver una pequeña figura blanca en medio de la carretera. Permanece inmóvil, pero parece estar llorando o lamentándose por algo. Una leyenda que habla de una madre que ahogó a sus hijos y, tras arrepentirse, se quitó la vida. ¿Y tú qué piensas? ¿Será esto una prueba real de su existencia? ¿O tiene alguna explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video compartido por la cuenta de TikTok que aparece en pantalla, una mujer se encontraba en una cabaña en Oregon junto a su hijo y su perro. Un día comenzó a oír un extraño sonido, así que decidió grabar para tener evidencia de lo que sucedía, y lo que terminó captando sería realmente escalofriante. So, there's nothing hanging there. Fucking, what the fuck is that? It's creepy. It's gotta be something. I don't know what. What the fuck? It just fucking, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Holy fuck. Podemos observar cómo una figura oscura y escalofriante se encuentra en la puerta del segundo piso de aquella casa. Al principio, permanece completamente inmóvil, pero de pronto comienza a moverse. Lo más aterrador es que según la mujer, en ese momento no había nadie más en la casa. Entonces, ¿podría tratarse esto de algo sobrenatural? ¿O quizás de algún intruso? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, una instructora de baile realizaba una coreografía en vivo para sus alumnos, pero durante la grabación captó algo inquietante. 1, 2 y 1, 2, 3. Hacemos 3 laterales. Igual mi compañera. 1. Durante la grabación, se escucha un grito fuerte muy cerca de allí. La mujer se detiene de inmediato y sale a ver por la ventana, pero no encuentra respuesta alguna. ¿Y tú, de dónde crees que haya provenido este sonido? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que aparece en pantalla ha estado registrando actividad paranormal en su hogar desde hace un tiempo. Todo ha quedado grabado gracias a las cámaras de seguridad instaladas en diferentes zonas de la casa. Observen. En las grabaciones se puede ver cómo varios objetos caen al suelo sin razón alguna. Poco después, la habitación empieza a llenarse de pequeños orbes. Pero lo más inquietante ocurre días después cuando las cámaras captaron un sonido extraño.
Las cámaras registraron una risa espeluznante que parecía surgir de la nada. Al principio se escucha como si proviniera de una mujer, pero lo inquietante es que en ese instante no había nadie más en la propiedad. Aún así, esto fue solo el inicio, ya que lo que vendría después sería aún más aterrador. Se escuchan claramente unos pasos que provienen del sótano. El hombre sospecha que podría tratarse de la misma presencia femenina que provocó los sonidos anteriores, pero lo más inquietante es que esa voz volvió a manifestarse poco después. En la grabación se alcanza a oír una voz que parece dirigirse directamente a la cámara. Aunque no se entiende con claridad lo que dice, sin embargo, lo peor estaba a punto de ocurrir. En el video se puede ver como una figura extraña se desplaza por la cocina y poco después una especie de orbe con luz intensa se mueve de un lado a otro. ¿Y tú, qué piensas respecto a este caso? ¿Podrá ser un espíritu acechando a este hombre? ¿O sería algo más siniestro? Déjame tu opinión en los comentarios. El canal que estás viendo pertenece a un joven que usualmente comparte videos sobre su día a día al aire libre sin tocar temas paranormales. Sin embargo, todo cambió cuando decidió pasar la noche en un refugio completamente alejado de la ciudad. Well, I have made it to my home for the night and it looks beautiful. Let's go see if anyone's in. Oh, nice bunk beds. Nice and cozy. A simple vista, el lugar parecía tranquilo y acogedor, lo que llevó a este joven a decidir quedarse a descansar allí, pero lo que ocurrió después sería escalofriante. I got one of them water filter straws and it comes with 2 little bags as well, so you can attach the straw to that, but I've not got to use. This is the guests. There was no one there. I don't know if that's just some people fuck with me or something. I don't know if that's something they do, but I don't think it would be that family. It was just a dad and his daughter and son. Oh well, we'll see. It was just knocking on the door again, and then I went out, but there was no one there, so I don't know what's going on, but I've not heard of any haunted bobbies or anything. I've never had weird shit. For fuck's sake. Just wanted a nice little bobby night. If you've watched all my videos before, you know I don't do shit like this. This is gonna be a fun night.
walking around in the other room, and then I go in there, and it just stops. Maybe I just put my music on really loud and forget about it. Cameraman never dies, right? Empiezan a escucharse varios ruidos dentro del refugio, algo que no debía ocurrir, ya que el lugar estaba completamente alejado de todo. Confundido, el hombre recorre el sitio tratando de entender qué pasaba, asegurando que siente pasos dentro. Al no encontrar ninguna explicación lógica, decide ignorar todo e intentar dormir. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en un lugar como este? ¿Crees que algo oscuro habita allí? Déjame saber tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que aparece en pantalla comparte un video realmente inquietante. En él, las cámaras de seguridad de una casa logran captar un sonido extraño. Según la familia, ya habían estado escuchando ruidos similares desde hace un tiempo, pero esta es la primera vez que logran registrarlo en video. Atentos. Hey, yeah, did you hear baby crying? No, I just opened the door. Oh, I thought that's why you opened the door. I heard it crying a long time in here. Mientras el hombre subía por las escaleras, se escucha claramente el llanto de un bebé. Él se detiene de inmediato, prestando atención al sonido. Lo más perturbador es que en esa casa no vivía ningún bebé. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué crees que podría estar causando este extraño sonido? ¿Podrá ser una presencia maligna habitando la casa? Déjame tu opinión en los comentarios. Franco, del canal Franco TV, realiza una exploración en un cementerio del que muchos aseguran haber visto a una anciana deambulando por el lugar. Para investigar, Franco se preparó instalando varias cámaras en diferentes puntos estratégicos, y esto fue lo que captó. I kind of just found out that this thing's got a built-in stabilizer, so that freaked me out. I saw something moving there. I'll have a couple of cameras put out here, so if you see any little LED lights, it's probably the cameras. Just to see if I can record any activity here. Where I'm in the center of the courtyard, I'm going to be using the dowsing rods to see if I can communicate with anything that could be around this area. Hopefully I could get in contact with the old woman if she is a spirit. I have tombs towards my left and to my right, and I also have the night vision pointing directly at me on my right hand side. Okay. Is there anyone here with me? Move the dowsing rods to right if yes. And left if no. And left if no. And left if no. Is the old woman that I've seen here before, are you here with me? Can you give me a sign that you're here if you're with me?
I got a yes there, but my glove blocked it for a second. Can you make those noises for me again? Franco intenta comunicarse con la supuesta anciana que muchos aseguran haber visto en el cementerio. Sin embargo, lo inquietante es que no se da cuenta de que, justo detrás de él, una figura misteriosa lo observaba en silencio. A pesar de esto, decide cambiar de ubicación para buscar más evidencias. Lo que no imaginaba era que lograría captar justo en ese momento, mientras intentaba comunicarse nuevamente con esa presencia. I'm gonna go ahead and move on from this location now, so... I keep hearing shit. What the hell was that? I just heard what sounded like a woman laughing. That was creepy. Let me get my night vision. Yeah. Give me a second. Because I'm kind of... I might be pooping a couple of bricks right now because that freaked me out. Una risa alerta a Franco, quien de inmediato comienza a revisar el lugar. Sin embargo, no encuentra a nadie. Esto lo deja más confundido, ya que la risa fue tan clara y cercana que por un momento pensaba que alguien podría estar jugándole una broma. Pero sería al continuar su recorrido por el cementerio que captaría algo más inquietante. Check that out over here. I wanted to see the statue. And then I hear somebody talking. There's somebody else here. Holy shit. I gotta be careful because my car is right over here. Crap. And I'm far away. If it looks blurry, it's because I'm zoomed in. What are you doing? The thing is that I don't know if that's the old lady or not. Because she was seen over here. Hold on. I'm gonna try to talk, but I'm gonna keep my distance for a little bit because I don't know. I don't know if this is who I thought it was. Excuse me. Hey, buddy. Hello? Right here, man.
You alright? Just I'm just looking for someone. Sorry if I startled you, man. My mistake. What the fuck? It's a dude. I gotta be careful. I don't want to make it uncomfortable for people to visit, but... Se logra ver claramente cómo una figura parece caminar entre las lápidas del cementerio, pero lo inquietante es que esa se encuentra en medio de la oscuridad y caminando sin ningún sentido. Franco, visiblemente afectado, decide alejarse del lugar para no alertar a quien sea que se haya presenciado. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en este cementerio? ¿Qué parte del video te pareció más escalofriante? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.